ஹாய் குட்டீஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் யூனிட் 3 போயம் ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ கிவி பட்டேல் அவர் எழுதியிருக்காரு. இந்த போயம்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். புக் பேக் கொஷின்ஸ் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து மெமரைஸ் த ஃபஸ்ட் 2 ஸ்டான்ஸா ஆஃப் த போயம். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டான்ஸா வந்து மெமரி பண்ணணும். சரியா? அடுத்தது பி, ரீட் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ். பி மற்ற கொஷின் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதில் பார்த்துடலாம் குட்டீஸ். பி, ரீட் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் ஃப்ரம் த போயம் அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின் இன் அ சென்டென்ஸ் ஆர் 2. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் எ ட்ரீ, நாட் அ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப் வில் டூ இட். கொஷின் 1, கேன் எ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப் கில் எ ட்ரீ? நோ, எ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த knife cannot kill a tree. சரியா? first question answer. Second one, why does it take much time to kill a tree? It is because the tree is very strong and its root is deep in the earth. சரியா? அது வந்து ட்ரீ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அதோட ரூட் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக கீழே போயிருக்கும். சரியா? இடத்துல. அடுத்தது செகண்ட் ஒன், இட் ஹாஸ் grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing. Question 1, how has the tree grown? The tree has grown slowly. Second question, what does the tree feed on the crust? The tree feeds water from the crust. சரியா? அடுத்த தேர்டு, and out of its leprous hide sprouting leaves. Question 1, what does the phrase leprous hide mean? Leprous hide means the bark of the tree. It has rough skin with scales. சரியா? Second question, what comes out of the leprous hide? Tiny leaves comes out of the leprous hide. Fourth one, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs. Question 1, what will happen to the bleeding barks? The bleeding bark will heal. Second question, what will rise from close to the ground? The curled green twigs will rise from the close to the ground. Fifth, the root is to be pulled out, one of the anchoring earth. Question 1, why should the root be pulled out? The root should be pulled out to dry it and kill the tree. Second question, what does anchoring earth mean? Anchoring earth means fixing the tree firmly inside the earth, like a ship in the sea. Okay, குட்டீஸ். அடுத்தது C, based on the understanding of the poem, write down the summary of the poem by filling the blanks. இதை fill பண்ணணும். சரியா? பாருங்க. The poet explains the process of killing a tree. A lot of work has been done in order to kill it completely. Second one, it cannot be accomplished by merely cutting it with a knife. Third, the tree has grown strong with the help of the earth for a countless of years. Even the branch of the trees gives rise to boughs. அடுத்தது, the boughs sprout new twigs and leaves. In a short period, they grow into a new tree. So to kill a tree completely, one should take out its roots completely from the soil. Then they should be exposed to the sun and air only, then the tree will be completely killed. அதாவது ஒரு மரத்தை வந்து சாகடிக்கணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற வேரை வந்து ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துடணும். அப்போ தான் வந்து ஒரு மரம் சாகும் இல்லையா? சரி. அடுத்தது D கொஷின் பாருங்கள். பேஸ்ட் ஆன் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த போயம், ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் இன் a sentence or 2. Question 1, what is the poem about? Poem about என்ன? The poem is about killing a tree. மரத்தை கொல்றது இல்லையா? Second question, what are the lesson to be learned from the poem? இந்த போயத்திலிருந்து நம்ம என்ன லெசன் வந்து கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா, we must grow trees and protect them. நம்ம வந்து மரங்களை வளர்த்தணும், அதை பாதுகாக்கணும். We must not kill the trees. நம்ம மரங்களை அழிக்கக்கூடாது. We must be eco-friendly. சூழ்நிலையை வந்து நம்ம சூழ்நிலைக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணும். சரியா? ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். அடுத்தது
Third question, what are the life sources needed for a tree to grow? Soil, water, oxygen and sunlight. இதெல்லாம் தான் life sources of a tree. சரியா? மரம் வந்து வளர்றதுக்கு இதெல்லாம் தேவை. அடுத்தது fourth question, what does the poet mean by bleeding bark? By bleeding bark, the poet means that the bark bleedings when it is cut with a knife. Fifth question, why the poet says no at the beginning of the third stanza? He wants to emphasize that it is not easy to kill a tree. Sixth question, how should the root be pulled out? The root should be pulled out of the anchoring earth. Seventh question, what is hidden inside the earth for years? Life and legacy are hidden inside the earth. Question 8, what finally happens to the tree in this poem? ட்ரீக்கு ஃபைனலாக என்னாச்சு இந்த போயத்தில்? The tree is totally exposed to the sunlight and air. Thus, it is killed completely. ஓகே, அடுத்தது இ கொஷின் பாருங்கள். ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் இன் அபவுட் 80 to 100 வேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ஹவு வெல் does the poet bring out the pain of the tree? Title, on killing a tree. Poet or author பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கிவி பட்டேல். Character, tree, the woodcutter. Theme, thou shall not kill even a tree. The poet compares the killing of a tree with the killing of a man. As human feels the pain, the poet imagines the feeling of the pain by the tree. A tree has a life, so it must have sensitively. Every poke or thrust with a sharp knife must give some severe pain to the tree. It is hard to cut the crust of the tree. It is like leprous hide. The bark of the tree bleeds when the cut is deep. The tree endures pain, but still it has life. It is not killed until its root of a tree is cut off and taken away from the earth. The root of the tree is like the heart of man. A man dies only when the heart is damaged. Likewise, a tree struggles to hold its life until it is uprooted. The root has anchored in the earth and stands straight and firm on the earth. The tree undergoes all unspeakable pain when it is felled. Though it does not cry and mankind might try to feel and be kind to it, killing a tree is like killing a man. அதாவது மரத்தை கொள்வது மனிதரை கொள்றதுக்கு சமம். சரி, இது மாதிரி எழுதலாம். இல்லாட்டி on killing a tree speaks about the feeling of a tree. A woodcutter cuts a tree with his sharp tool. It takes a lot of time to cut a tree. As the tree has life, it will definitely have a sense of feeling. So, doubtlessly, a tree must feel the pain at every poke or thrust with a sharp tool or knife. Though the pain is severe, the tree is unable to make its cry audible. We are unable to hear though we stand near the tree. Slowly, the parts of the tree start losing its life, but it is killed completely only when its root is brought out of the earth. The root is dried in the sun and air. Thus, it undergoes all the pain as it is murdered by man. The killing of a tree may be compared to the killing of a man. A man dies when his heart is attacked. In the same way, a tree is killed when the root is detached from the earth. Save trees to pave the way to life. Second question, a tree doesn't grow in a day. Explain it with reference to the poem. Outline, a tree, a big plant, take years to grow. Some grow quickly, some grow slowly. No trees grow overnight. நைட்டோட நைட்டாக எந்த மரமும் வளர்ந்துறதில்லை இல்லையா? அதுதான். As grow slowly, lives longer. Some trees live more than 100 years. Trees and shrubs are not all grow the same. Some species grow rapidly, putting their energy into getting established quickly and putting on fast growth. Some are fast growing trees with lower density and weaker woods. There are popular willow and box elders. Longer lived tree associated more resources into developing dense wood fiber rather than rapid growth. When planted, these trees typically take a longer time to get established and often one wonders if they will ever start growing.
Eventually, they do, and often of the saying goes, it is worth the wait. Trees such as oaks and ginkgos are prime examples of slower growing trees that have longevity. It is rare to see these trees falling storms, and they are largely resistant to decay and insect damage. There are trees which take 10 to 15 years to grow, and even some other trees take 20 to 30 years. So it is certain trees do not grow in a day. One cannot become a millionaire overnight. One cannot become a millionaire overnight. என்ன சொல்கிறாங்க, ஒருத்தர் நைட்டோட நைட்டாக ஒரு பெரும் பணக்காரர் ஆக முடியாது இல்லையா, மில்லியனர் ஆக முடியாது, அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஒரே நாளில் ஒரு நைட்டோட நைட்டாக ஒரு மரம் வளர்ந்துராது. இதுக்கு தான் அர்த்தம். இது மாதிரி எழுதலாம். இல்லாட்டி இன்னொன்று, ட்ரீஸ் ஆர் த பிக்கர் பிளான்ஸ், தே லிவ் லாங். அக்கார்டிங் டு இட்ஸ் லாங்கிவிட்டி, the trees have a long span of life. Any plant that grows overnight may not live long. அப்படி கடகடன்னு வளர்ந்தது அப்படின்னா சீக்கிரம் அது என்ன ஆயிரும், பட்டு போயிடும். சீக்கிரம் அது என்ன ஆகும், அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்படிங்கிற அர்த்தம். The trees with lower density grow faster than the trees with greater density. Insect cannot easily damage the later ones. அதாவது ரொம்ப நாளாக மெதுவாக வளர்கிற மரங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்செக்ட் வந்து டேமேஜ் பண்ண முடியாது. சம் ட்ரீஸ் ஆர் ஸ்லோ க்ரோயர்ஸ் விச் டேக் 20 to 30 years. 20லேருந்து 30 வருஷம் வரைக்கும் கூட வளர்கிற மரங்கள் இருக்குது. சம் ஆர் ஃபாஸ்டர் க்ரோயர்ஸ் அண்ட் தே டேக் 10 to 15 years. ஒரு சில மரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா 10லேருந்து 15 வருஷத்துக்குள்ளேயே வளர்ந்து அழிஞ்சிருது. ஓகே, as the saying goes, it's worth the wait. They do eventually. Trees grow slowly but steadily. Their roots grow very deep, anchoring the earth. The trunk of it is very strong with many branches and leaves. Their uses are many, but many fail to know. Certain trees take a few decades to grow, and its yield is enjoyed only by the next generation. Thus, it is clear that a tree cannot grow in a day. Rome was not built in a day. அதாவது ரோம் வந்து ஒரே நாளில் கட்டுற ஒரு நகரம் கிடையாது இல்லையா, அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது தேர்ட் கொஷின். Why do you think the poet described the act of cutting a tree? What effect does it have on you as a reader? Outline. The killing of a tree, a cruel act. Tree intends to live, even plants expand its species. Man is a killer, very unkind towards tree, too selfish, destroy nature, a murder eventually. Similar to killing a man, tree dies with its root cut, man dies with his heart attack. பாருங்க, the poet is a physician. He considers the act of killing of a tree as an evil act. He is of the view that it is nothing but murder. The woodcutter tries to cut down the tree. He cuts the trunk of the tree. Even after felling the tree, it can sprout from the bottommost part of the trunk. Thus, the effort is to be made to uproot it, unless the anchored root is cut off and removed from the earth. Killing is not complete. The root is brought out to dry in the sun and the air. The poet compares it to the killing of a man. The root is compared to the heart of a man. Every life is finished when the heart stops functioning. As the heart circulates the blood in the body, the root does not work to supply water to every part of the tree. The reader is getting an awareness that he or she should not indulge in the evil or cruel act of killing a tree that can live for a long time. It gives the realization that the killing of a tree and a man are one and the same. So, every reader will stand against this cruelty and join hands for planting and growing trees. Or, இது மாதிரி எழுதலாம். The killing of a tree is cruel act. The poet has made us realize that the feeling of a tree is killing it. The word killing is very effectively and earnestly used in this poem. Being a physician, the poet has dealt with life and death of the tree. A man dies when the heart is affected. Similarly, a tree becomes lifelessly only when its root is removed from the earth. The root of the tree is compared to the heart of a man.
The poem teaches a lesson to the readers that we must not be cruel towards any living thing, either a tree or man. Killing a tree is synonymous with murdering a man. Thus, it is clear that the poet wants the reader to be kind to mankind. As reader, we must feel the pain inflicted on others by every one of one cruel act through our word and deed. Let us not fell the trees before they fall. Okay, குட்டீஸ், அடுத்தது 5th பாருங்க. Complete the table by identifying lines against the poetic devices from the poem. அதாவது உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, poetic lines, poetic devices, அதுக்கு figure of speech கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? பாருங்க, it takes much time to kill a tree. இது வந்து personification. The bleeding bark will heal. இதுவும் personification. Third one of the anchoring earth பார்த்தீங்கன்னா imagery. சரியா? அடுத்தது listening. G பாருங்க, G question. Listening to the passage about நம்மாழ்வார் and environment crusader from Tamil Nadu. As you listen, answer the following question. The listening activities can be repeated if required. சரியா? Question 1. Who is நம்மாழ்வார்? What is his contribution to farmers and farming? Nammalvar was a graduate in agriculture. His contribution was that all input must come from within the farm and the waste should be recycled and used as input. Second question, what was the turning point in the life of Nammalvar? The revelation of recycling the waste to be used as an output in farming was his turning point. Third question, who is the bread sandwich method a boon to the farmer? The soil is made readily, the suggested practices followed without working on the soil from the second time. The farmers can go on sowing and reaping throughout the year. This is the boon of the farmers. Fifth question, pick out ideas from the passages to show that he learned first and then shared with farmers. He never stopped learning from the farmers. He became a vast repository of farming practices and knowledge. He never pushed ideas down anyone's throat. According to the farmer's understanding and conditions, each farm is unique. Sixth question, explain in your words and the meaning of farming even in the 21st century. Farming is not for making but a way of living and it is possible in the 21st century. Seventh question, give the synonyms of really and sustainable. Synonyms of really abdina is depending. Synonyms of sustainable is maintainable. Okay, அடுத்தது 8th question, he never pushed ideas down anyone's throat means compelled. சரியா? அடுத்தது ரைட்டிங் பாருங்க. H question, based on the reading of the poem completely, the web chart given below. பாருங்க, gives Patel poem is about. இதில் பார்த்துக்கோங்க, உங்கள் சார்ட்டில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நோட்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது கட்டிங், கீழே பார்த்துக்கோங்க, கட்டிங் எ ட்ரீ இஸ் an act of murder. Cutting a tree is an act of murder. Failure to preserve the forest. Failure to preserve the forest. To create a man awareness in the minds of the people. Lack of eco-friendly attitude. Disapproval of mankind is a failure to care for the earth. Deforestation and destruction of nature. Okay. அவங்க இந்த ட்ரீயும் பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது ஐ கொஷின் பாருங்கள். லுக் அட் த 2 trees. ஒரு மரம் வந்து எப்படி இருக்குது, நல்லா செழிப்பாக இருக்குது. இன்னொரு மரம் இலையெல்லாம் உதிர்ந்து பட்டை மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒன்றுமே இல்லாத வறண்டு போன மரம். சரியா? ஒன் இஸ் க்ரீன் ஃப்ளாரிஷ் ட்ரீ அண்ட் அதர் இஸ் ப்ரௌன் விதரிங் ட்ரீ. சரியா? த கிளாஸ் வில் நவ் பி டிவைடட் இன்டு 2 groups. 2 குரூப்பாக பிரிச்சுக்கணும். Group A will list down the agents that support a tree's growth. Trees growthக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து A group எழுதணும். அடுத்தது list down that those prevent it. அதாவது group B வந்து
அதை பாதுகாக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதணும். ஒன்ஸ் த குரூப் ஆர் ரெடி வித் their லிஸ்ட் a few unto live from each group will be go to the board and write down the list. முடிச்சுட்டு நீங்கள் எழுதணும். சரியா? அடுத்தது பாருங்கள், டேக்கிங் க்ளூஸ் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் த போர்டு. லிஸ்ட் ஆன் த போர்டு கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் சார்ட். இது வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் எழுதணும். ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. ஹவு வில் யூ ப்ரொடெக்ட் ட்ரீஸ்? ஐ வில் நாட், ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், I will water the trees. I will not kill a tree. I will grow trees. I will not let the tree dry. I will fence the trees. I will not buy wooden things. I will nurture the trees. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது ஜே கொஷின் பாருங்கள். ஜாயின் இன் பேர்ஸ், கிரியேட் 3 ஸ்லோகன்ஸ் ஆன் சேவிங் ட்ரீஸ். ட்ரீயை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கான 3 ஸ்லோகன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். சரியா? பாருங்க, ரிமெம்பர், யூஸ் catchy meaningful phrases, do not write complete sentences, ensure that the words at the end rhyme. சரியா? ரைமிங்காக எழுதணும். சேவ் த ட்ரீ அண்ட் ஹாவ் த ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃப்ரெஷ். மேக் நாட் ட்ரீஸ் ரேர், கீப் தம் வித் கேர். ட்ரீஸ் ஆன் குளோபல் வார்மிங் ஹேஸ் கான். ஓகே. கே கொஷின் பாருங்கள். டெலிவர் a short speech for about 5 minutes of the following. Question 1. Imagine that, what will happen if all the trees in the earth disappear? அதாவது earthல மரமே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நினச்சி பாருங்கள். Discuss with your friends and share it with your classmates. பாருங்கள், life will not exist on earth if trees disappear. நம்ம யாருமே வாழ முடியாது. சரியா? ஏன்னா ஆக்சிஜனை கொடுக்கறதே வந்து ட்ரீஸ் தானே. Trees produce most of the oxygen that humans and wildlife need to live. சரியா? நம்ம மிருகங்களோ மனிதர்களோ வாழ்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக தேவை. அதை கொடுக்கறது ட்ரீஸ் மட்டும்தான். ட்ரீஸ் அப்சர்வ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ரிலீஸ் ஆக்சிஜன் யூஸிங் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னால கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளிவிடுது. அதை தான் நம்ம சுவாசிச்சுட்ருக்கோம் இல்லையா? லேக் ஆஃப் ரெயின் வில் பி a மேஜர் கன்சர்ன் இஃப் there is no rain. இப்போது மழையே இல்லை அப்படின்னா there will be no forest. ஃபாரஸ்ட்டே இருக்காது இல்லையா? ஃபாரஸ்ட் ஆக்சஸ் அ ஜெயிண்ட் ஏர் ஃபில்டர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. அதாவது ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஏர் ஃபில்டர், ஒரு பெரிய ஏர் ஃபில்டர், உலகத்திலே இருக்கிற ஒரு பெரிய ஏர் ஃபில்டர் தான் ஃபாரஸ்ட். சரியா? தே ஆல்சோ ப்ரிவென்ட் சாயில் எரோஷன். மண் அரிப்பை தடுக்கிறது இந்த மரங்கள் தான் இல்லையா? தே பிரேக் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் விண்ட் அண்ட் ரெயின் ஆன் சாயில் ஹெல்பிங் their ரூட்ஸ் பைண்ட் த சாயில். அதாவது இந்த மரம் இருக்கிறதுனால மண் அரிக்கிறது இல்லை, ஃபுல்லாக என்ன ஆகுது, அந்த காற்று வந்து வேகமாக வீசுறது கூட இந்த மரங்கள் வந்து தடுத்துருது. சரியா? த டீகேட் லீவ்ஸ் அப்சர்வ் பை த earth டு enrich த சாயில். அதாவது மக்கி போன இலைகள்லாம் என்ன ஆகுது, அந்த சாயில்குள்ளே போய் பெரிய உரமாக மாறுது. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது செகண்ட் கொஷின். திங்க் ஆஃப் a situation where all the trees can speak. இப்போ திங்க் பண்ணி பாருங்கள், எல்லா மரமும் பேசுகிற மாதிரி இருந்தால் வாட் வில் திஸ் டாக் அபவுட்? எதை பற்றி பேசும்? டியர் மேட்ஸ், இட் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஏவ்சம் டு திங்க் ஆஃப் அ சிச்சுவேஷன் லைக் திஸ். இஃப் ஆல் ட்ரீஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங், we may have to be spellbounded. The trees may speak about their godness and benefits to us. They do a great deal to us. They will tell us that they help us breathe fresh air and lead a healthy life. They may be proudly telling us that they provide us shade to save us from the scorching sun. They may ask us to water them regularly. They may tell others or fellow trees if they are not taken care of. They may tell us not to harm them if we tend to cut the branches or the trees itself. They may lead us not to kill them. They may start advising us to take care of the trees. They may tell us to plant more and more trees and make domestic and civil forest. They may tell us to have more rain to increase water resources. Moreover, they will try to be human friendly and make us tree friendly. We need not search for anything in the tree. They would tell us if they have anything to give us. The antisocial elements cannot
use the forest as their hideout. The trees will propagate all about the movements of the wild animals in the forest. It will be very thrilling and amazing when the trees can speak the human tongue. Let us talk to the trees and listen to why they want to tell us. Okay, அடுத்தது let us laugh together. அதில் பாருங்க, first question, how do trees access the internet? They simply wave in. சரியா? Second question, what will the tree do if the banks are closed? It will start its own branches. சரியா? அடுத்தது third question, what types of the tree fits in your hand? A palm tree. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இனி நெக்ஸ்ட் லெசனில் புக் பேக் கொஷினோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசனோட கொஷின் அண்ட் ஆன்சரோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன். தேங்க்யூ குட்டீஸ்.